ওকে so today we are going to learn work, power and work work power and কি বলো work power and energy এই তিনটা জিনিস আমরা এই চ্যাপ্টারটা আমরা একটু পড়ি দেখো তো ফার্স্টে আসো work. What is work? What is work? Work is আমরা জানি mathematically work মানে in general sense work জিনিসটা হচ্ছে how much energy is spent or converted কতটুকু এনার্জি তুমি স্পেন্ড করেছো how much energy you have spent or converted মানে ধরো এই যে এই পেনটাকে ধরো আমি এখান থেকে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছি so to move this pen from this place to that place I must have spent some energy ওটাই how I will find that how much energy I have spent by calculating the work the work will tell us that how much energy I have spent or how much energy is converted from one form to another form আচ্ছা এবার তুমি আসো work done এর ফর্মুলাটা what is the formula of work done সালমান বোর্ড কি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে আমার কথা কি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে জি স্যার okay so how much work is done work done এর ফর্মুলা হচ্ছে force into distance work done এর ফর্মুলা হচ্ছে force into distance এটা আমরা জানি but here is a condition has to be applied ওই যে অনেক সময় গ্রামীণে রবিতে এয়ারটেলে অফার দেয় না অফার দিয়ে বলে conditions apply তো এখানেও work can be calculated by the formula key force into distance but here a condition is applicable what is the condition is force must be parallel to the distance force must be parallel to the distance ঠিক আছে কি না force and distance must be parallel I am not telling that same direction আমি কিন্তু এটা বলছি না যে same direction এ হতে হবে I am not telling that আমি বলছি force and distance has to be parallel like suppose if this is the force then distance has to be like this or distance has to be like this distance are dotted or distance has to be like this force এর সাথে the distances must be parallel হতেই হবে only then you can apply the formula or else you cannot apply the formula কি বোঝা গেল জিনিসটা সালমান বুঝতে পেরেছো the force into distance যদি অ্যাপ্লাই করতে হয় তাহলে force and distance কে obviously কি হতে হবে প্যারালাল হতে হবে না হলে কিন্তু হবে না কি ঠিক আছে কিনা ওকে এখন আমি দুই একটা एग्जांपल দেখাবো যেমন ধরো এই যে ফোর্স ধরো এই যে ফোর্স আর এই অবজেক্টটা মুভ করেছে এখান থেকে এখানে মুভ করেছে
So this is the distance moved. এখন দেখো তো এই যে ফোর্সের ডিরেকশন আর ডিসটেন্সের ডিরেকশন এই দুটো প্যারালাল কিনা? Obviously they are parallel. তাহলে how much work is done? F into কি? We can apply this. My dear, আচ্ছা ধরো এইটা হচ্ছে F, ঠিক আছে? আর এই অবজেক্টটা এখান থেকে এখানে আসবে বাই মুভিং দিস ডিসটেন্স। এখন তুমি এখানে দেখো তো যে এই যে ফোর্স আর ডিসটেন্স এরা প্যারালাল কিনা? নো, দে আর নট প্যারালাল। ফোর্স ইজ ইন দিস ডিরেকশন আর ডিসটেন্স ইজ ইন দিস ডিরেকশন, তাই না? তাহলে আর দে প্যারালাল? এখানে যেরকম ফোর্স ইজ ইন দিস ডিরেকশন, this distance is in this direction, they are parallel, but এখানে force and distance they are not parallel. তাহলে you cannot directly say work done equals to force into distance, no, because this force and this distance, this force and this distance they are not parallel. তাহলে এটি নিয়ে এখানে ডাইরেক্ট করতে পারবে। হ্যাঁ, আর এখানে আমাদেরকে কি করতে হবে? দেখো এই যে ফোর্স, ধরো এখানে this angle is theta, this angle is theta, তাহলে this force has got an x coordinate and a y coordinate. So the angle is attached with the x coordinate or x axis, that it have a cos, focus theta. আর এটা কি? f cos theta, এটা f sin theta। এখন তুমি দেখো তো এই যে f এর যে আমরা দুইটা কোঅর্ডিনেট বা দুইটা কম্পোনেন্ট নিলাম, একটা হচ্ছে f cos theta আর একটা কি f sin theta। তো এই যে এই cos কম্পোনেন্টটাকে তুমি দেখো, এই যে cos কম্পোনেন্ট আর এই যে ডিসটেন্স মুভড এই দুটো প্যারালাল না? Now you can apply the formula. Now you can apply work done equals to F cos theta into D. This is correct because this component and this distance they are parallel. এই ফোর্স আমরা এখন ডাইরেক্টলি নিতে পারবো না, ঠিক আছে কি না? সামান বুঝতে পারছো জিনিসটা? Okay. Even তোমাকে যদি বলে যে ধরো an object is moving in this direction, মুভ করছে। আচ্ছা আজকে আমি বেশি জোরে কথা বলবো না, জোরে কথা বললেই প্রবলেম হচ্ছে। Object is moving in this direction, movement in this direction, এদিকে ফোর্স F আর এখানে আছে ফ্রিকশন। The object has moved this distance. তাহলে আমি যদি বলি what is the work done by force F, তাহলে কি হবে? F into D। লেখা যাবে নাকি যাবে না বলো? লেখা যাবে। কেন যাবে? Because force and distance there parallel. আমি যদি বলি what is the work done against friction, তাহলে ফ্রিকশন ইনটু ডিসটেন্স কি লেখা যাবে না? যাবে। কেন? ফ্রিকশন। তুমি দেখো ফ্রিকশনের লাইনটা দেখো আর ডিসটেন্সের লাইনটা দেখো,
এইগুলো কি প্যারালাল না? প্যারালাল। তাহলে এখানে আমরা ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট ফ্রিকশনকে আমরা ফ্রিকশন ইনটু ডিসটেন্স লিখতে পারি। কি ঠিক আছে কিনা? একটু 2 মিনিটের জন্য পজ করলাম। দেখো, তো যেটা বলছিলাম এইগুলো তো আমরা বুঝলাম। এবার এবার আসো এনার্জি টাইপস। How many types of energy are there? 2 types. একটা টাইপ কে আমরা বলি কাইনেটিক এনার্জি, আর টাইপ কি পটেনশিয়াল এনার্জি। কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে দ্য এনার্জি অফ মুভমেন্ট, মানে একটা অবজেক্ট যখন মুভ করে তখন এই মুভমেন্টের জন্য যে এনার্জি থাকে তার মধ্যে, সেটাকে আমরা বলি কাইনেটিক এনার্জি। মানে এনার্জি ডিউ টু মুভমেন্ট ইজ নোন অ্যাজ কাইনেটিক এনার্জি। আর পটেনশিয়াল এনার্জি কি? স্টোরড এনার্জি। স্টোরড এনার্জি ইজ নোন অ্যাজ কি? পটেনশিয়াল এনার্জি। এই হচ্ছে 2 টাইপস অফ এনার্জি। এবার তুমি আসো, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ কাইনেটিক এনার্জি? কাইনেটিক এনার্জি ফর্মুলা হচ্ছে, আমরা জানি, we already know that E equals to half mv square. This is the formula for kinetic energy. আর আমি যদি বলি what is the formula for potential energy, মানে how much energy is stored, ঠিক আছে কিনা? এটার ফর্মুলা হচ্ছে potential energy equals to, শোনো, এখন potential energy কোন সেন্স সেটা আমাকে জানতে হবে। যেমন আমি যদি তোমাকে বলি যে এই যে ধরো এটা অবজেক্ট, এই অবজেক্টটাকে আমি যদি এখন আমি যদি উপরে উঠাই, তাহলে ওর মধ্যে কিন্তু এনার্জি স্টোর হচ্ছে, তাই না? ওর মধ্যে কি হচ্ছে? এনার্জি স্টোর হচ্ছে। এটা আমি কিভাবে বুঝলাম যে ওর মধ্যে এনার্জি স্টোর হচ্ছে? আচ্ছা, ওর মধ্যে এনার্জি আছে নাকি নাই তুমি একটু ছেড়ে দিয়ে, তুমি একটু পাটা নিচে রেখে একটু ছেড়ে দিয়ে দেখো পায়ে কত আরাম লাগে। আমি অবশ্যই এখন ছাড়বো না, কারণ আমার টাইলস মানে ফেটে যেতে পারে, তখন আমার আবার পয়সা খরচ হবে, টাইলস লাগাতে হবে। মানে টাইলস ফেটে গেলে ওইটা আমার দুঃখ, দুঃখটা হচ্ছে আবার পয়সা খরচ করতে হবে। হ্যাঁ, ধরো মাথা ছেড়ে দিই, ধরো হাসিনার মাথা ছেড়ে দিই। আবার এটা এমন হতে পারে, ধরো এই যে স্প্রিংটা, এই স্প্রিংটাকে আমি যদি লম্বা করে টান দিই, তাহলে এই স্প্রিং এর মধ্যেও কিছু এনার্জি স্টোর হবে। সেটা আমি কিভাবে বুঝলাম? আমি যদি এখন ছেড়ে দেই, তাহলে আমার এই হাতে এসে স্প্রিংটা আদর করবে, তাই না? তাতে আমি বুঝবো যে আমার যে ওর মধ্যে, ও আমার হাতে এসে আদর করার শক্তি পেলো কোথায়, এনার্জি পেলো কোথায়? নিশ্চয়ই ওর মধ্যে এনার্জি স্টোর হয়েছিল, তাই না? তো পটেনশিয়াল এনার্জি নানানভাবে স্টোর হতে পারে। উই আর টকিং অ্যাবাউট first of all gravitational potential energy. If an object moves against gravity, then how much energy does it store? এটা হচ্ছে ফর্মুলা হচ্ছে mgh. Oh my god, potential energy, এটা হচ্ছে gravitational potential energy gp, আর এটা হচ্ছে elastic potential energy, সেটা হচ্ছে half kx square, or আমরা বলতে পারি we can also say half fx, where f is the energy stored, f is the force, আর x টা হচ্ছে কি টেনে কতটুকু লম্বা করা হবে, what is the extension, এটা ইলাস্টিক, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি।
x. What is the electrical potential energy? স্যার বুঝি নাই ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল সেটা। এটা জি স্যার। লাইট করেছে না? হ্যাঁ স্যার। নিচে লিখি, এটা হচ্ছে হাফ fx, না স্কয়ার হয় আমি বলছি। দেখো এই যে এখানে f টা কি, দেখো এই যে f টা হচ্ছে যে আমি এটাকে কত ফোর্স দিয়ে টান দিচ্ছি, হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স, সেই f টা হচ্ছে সেই ফোর্স। আর x টা হচ্ছে এখানে এই যে এটাকে আমি যে টান দিলাম এই যে এখান থেকে, এইটা এই যে কতটুকু লম্বা হবে, এই যে যতটুকু এই যে লম্বা হলো না, এইটা হচ্ছে এক্সটেনশন। কি ঠিক আছে কিনা? এটা হচ্ছে কি বলো, এটা হচ্ছে এক্সটেনশন রাইট, এই হচ্ছে এক্স। তো ইউ ক্যান ইউজ fx or হ্যাঁ বলো। স্যার হাফ কে টা বলতে কাইনেটিক এনার্জি বোঝায়? না এখানে হাফ কে টা বলতে না, হচ্ছে কে টা হচ্ছে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট। কেটা কি স্প্রিং কনস্ট্যান্ট। এই কে আর এফ এর মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আছে, সেটা হচ্ছে f equals to kx, এটা আমরা সামনে পড়ব। f equals to কি kx, ঠিক আছে। আরেকটা আছে বলে দিই, ইলেকট্রিক্যাল, এটা ছোট ই দিয়ে দিচ্ছি, ইলেকট্রিক্যাল পটেনশিয়াল এনার্জি, ইলেকট্রিক্যাল পটেনশিয়াল এনার্জি সেটা হচ্ছে সিম্পলি ভোল্টেজ ইনটু চার্জ, ভোল্টেজ ইনটু কি চার্জ। এই হচ্ছে তিন পটেনশিয়াল, যে আরো অনেক রকম আছে, ম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল এনার্জি, ঠিক আছে, তারপরে ফুয়েল কেমিক্যাল পটেনশিয়াল এনার্জি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পটেনশিয়াল এনার্জি, অত আমাদের দরকার। আমাদের এই তিনটাই এস এ আর এ টু তে মিলাই এই তিনটাই আসে, এই তিনটা আমাদের জানতে হবে, এর থেকে বেশি জানতে হবে। These are the three types of potential energies. Okay. Now, তুমি বলবো স্যার আমরা তো অনেক টাইপের এনার্জি পড়েছি, বলে বলছে জিওথার্মাল এনার্জি, সাউন্ড এনার্জি, নিউক্লিয়ার এনার্জি। তো all types of energy in this way or that way, they are either kinetic or they are potential. All types of energy. বুঝছেন জিনিসটা? এবার তুমি আসো, how much energy is gained, energy gained, E gained. How much energy is gained? তো হতে পারে potential energy is gained, or কি হতে পারে kinetic energy is gained. তো potential energy gain, EPG, potential energy gained এর ফর্মুলা হচ্ছে মেইনলি gravitational potential energy gained এর ফর্মুলা আমরা জানতে হবে। তো potential energy gained for the formula হচ্ছে mg h final minus h initial, মানে height final minus height initial। এটা হচ্ছে potential energy gained এর ফর্মুলা। অলওয়েজ ফাইনালটা আগে, ইনিশিয়ালটা পরে, মনে রাখতে হবে। কাইনেটিক এনার্জি গেইন এর ফর্মুলা হচ্ছে, কাইনেটিক এনার্জি ফর্মুলা কি ছিল, হাফ এম ভি স্কয়ার। তার কাইনেটিক এনার্জি গেইন এর ফর্মুলা হবে হাফ এম ভি স্কয়ার মাইনাস ইউ স্কয়ার, মানে ফাইনাল ভেলোসিটি স্কয়ার মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি স্কয়ার। এই ফর্মুলাটা কিভাবে আসবে আমরা দেখব, এটা আমরা দেখব, we will see that. Okay. আচ্ছা, এটা ধরো গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি জিপিজি, জিপিসি। আর ধরো বললাম ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি কে ইপিজি।
ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি। এটা কি হবে? এটা হবে হাফ এফ, তাহলে কি এক্সটেনশন ফাইনাল মাইনাস এক্সটেনশন ইনিশিয়াল। और আমরা বলতে পারি হাফ কে এক্সটেনশন স্কয়ার ফাইনাল মাইনাস এক্সটেনশন স্কয়ার ইনিশিয়াল, একই কথা লিখলেই হয়েছে। either you can use this or you can use this। এই হচ্ছে three types of energy gain এর ফর্মুলা আমরা দেখলাম। এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি গেইন, কাইনেটিক এনার্জি গেইন আর ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি। ঠিক আছে কিনা? এবার তুমি আসো, ও এইগুলো তো পড়েই ফেললাম। ওকে ঠিক আছে, ভালো। আচ্ছা, আজকে ক্লাস শেষে আমি তোমার প্রবলেম দেখবো। আর আচ্ছা কেমিস্ট্রি ক্লাসে নিব না, আমার মাথার অবস্থা ভালো, এটা আমি থার্সডে নিব। ঠিক আছে? আজকে ম্যাথ ছিল P3। ও P3, আচ্ছা মনে আসলে তাহলে P3 করে একটু রেস্ট দরকার। স্কুলে হুট করে অনেক চাপ। আচ্ছা এবার তুমি আসো ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপাল। ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপাল, আচ্ছা ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপাল। আচ্ছা কত নম্বর আছে দেখি, 3 মিনিট। ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপাল, ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপালটা আমি তোমাকে সিম্পলি বলি, তাহলে তোমরা জানো অলরেডি যে এনার্জি কখনো ক্রিয়েট করা যাবে না। এনার্জি ক্যান নাইদার বি ক্রিয়েটেড নর ইট ক্যান বি ডিস্ট্রয়েড। তাহলে তুমি যতটুকু এনার্জি স্পেন্ড করবে, অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি স্পেন্ড will be converted from one form to another or it will be transferred from one body to another। ঠিক আছে কিনা? এটা আমরা জানি। আর আরেকটা থিং হচ্ছে বেসিক্যালি যে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি এভরিওয়্যার রিমেইনস সেম। টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি এভরিওয়্যার রিমেইনস সেম। টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি। তো তুমি যতটুকু এনার্জি স্পেন্ড করবে, the amount of energy you will spend will be used to gain in kinetic energy। মানে you are doing some work, you are spending some energy, that energy may be used to do work to gain kinetic energy, or it can be used to gain the potential energy, or it can be used to do or to move against resistance, to move against resistance or friction। ঠিক আছে কিনা? So we can say work done by an external force, যে কোনো external force, বাইরের force। তো external force বলতে আমরা এখানে বোঝাচ্ছি driving force। Now what is a driving force? তোমরা জানো যে driving force, তো আমি বলে রাখি। Driving force হচ্ছে any force which causes movement and which is not natural। Any force which causes কি movement and which is not natural। যেমন গাড়ির ইঞ্জিন কি সবসময় চলে না, আমরা চালাইলে চলে, তাই না? দ্যাট মিন্স ইট ডিপেন্ডস অন আস। তাহলে গাড়ির ইঞ্জিন যে ফোর্সটা দিবে সেটা কিন্তু ড্রাইভিং ফোর্স।
আচ্ছা, আমি মিটিংটা এন্ড করেছি, আবার জয়েন করো সালমান। ওকে, ওই ইয়ে ছিল অ্যাকচুয়ালি, গ্রিন ছিল, আমি কালো করেছি। আচ্ছা, তাহলে ড্রাইভিং ফোর্সটা কি? ড্রাইভিং ফোর্স ইজ নাম্বার 1, it is any external force and it is not কি ন্যাচারাল ফোর্স। আচ্ছা, যেমন নাও টেল মি, আমি যদি দুইটা ম্যাগনেটকে কাছাকাছি নিয়ে আসি, ধরো নর্থ পোল এন্ড কি north pole, তাহলে ওদের মধ্যে তুমি আমাকে বলো যে রিপালশন হবে নাকি হবে না? হবে। নর্থ পোলস উইল রিপেল। এখানে কি আমাদের কিছু করার আছে? আমরা যদি চাই তো ওই রিপালশনটা কি স্টপ করতে পারবো? পারবো না। তাহলে দ্যাট ইজ এ ন্যাচারাল ফোর্স। ড্রাইভিং ফোর্স হচ্ছে এনি এক্সটার্নাল ফোর্স which is not কি ন্যাচারাল। তাহলে work done by the driving force, স্যার আপনার মাইক মিউট হয়ে গেছে। বলো, বুঝতে পারছো কিনা জিনিসটা? বুঝতে পারছো? স্যার কি বলছিলেন? আপনার মাইক মিউট ছিল। একটু দাঁড়াও। এইটা হচ্ছে ওয়ার্ক এনার্জি এন্ড পাওয়ারের ম্যাজিক ফর্মুলা। এটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান বাই ড্রাইভিং ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু কি বলো? কাইনেটিক এনার্জি গেইনড প্লাস পটেনশিয়াল এনার্জি গেইনড প্লাস ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট ফ্রিকশন অর এনি টাইপ অফ রেজিস্ট্যান্স। মানে এই একটা ফর্মুলা দিয়ে তুমি ওয়ার্ক এনার্জি এন্ড পাওয়ারে ইউ ক্যান ডু অল দ্য ম্যাথস, you can solve all the mathematical problems of work, energy and power, all the mathematical problems, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এখন এই ফর্মুলাটা আমরা কিভাবে কি অ্যাপ্লাই করব সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। তার আগে আমরা এটা শেষ করি। আচ্ছা, ওকে, এবার তুমি আসো, আমরা একটু পাওয়ার নিয়ে কথা। পাওয়ার, হোয়াট ইজ পাওয়ার? আচ্ছা, ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা আমরা কি পড়েছিলাম বলো তো? যে হাউ মাচ energy is spent or how much energy is converted from one form to another, কি ঠিক আছে কিনা? আচ্ছা, পাওয়ার এটাও কিন্তু একরকম ওয়ার্ক ডান or energy spent or energy converted, but in 1 second. So power is the energy spent or energy converted in 1 second. That means 1 সেকেন্ডে কতটুকু ওয়ার্ক ডান, কতটুকু এনার্জি স্পেন্ড করা হচ্ছে আর কতটুকু এনার্জি খরচ করা হচ্ছে। তো এনার্জি স্পেন্ড আর এনার্জি কনভার্টেড এটা তো আমরা আবার ওয়ার্ক ডান বলতে পারি, তাই না? ওয়ার্ক ডানের ডেফিনিশনে তো আমরা পড়েছিলাম। That means we can also say this is the work done in 1 second. This is the work done in কত সেকেন্ড বলো? 1 second.
So power is equal to work done over time. But we can say energy spent over time. আচ্ছা work done এর ইউনিট জানো কি? work done জুল আমরা জানি। তো তার পাওয়ারের ইউনিট হবে জুল পার সেকেন্ড, তাই না? জুল পার সেকেন্ড, or we can say joule second minus 1, or এটাকে আমরা এক কথায় আমরা কি বলতে পারি ওয়াট, যার সিম্বল হচ্ছে ক্যাপিটাল। এখন অনেক সময় জানো কি করবে, অনেক সময় যেটা করবে সেটা হচ্ছে ওরা, তুমি পড়ছো যে পাওয়ারের ইউনিট হচ্ছে ওয়াট, ওরা কোশ্চেন করে জুল পার সেকেন্ড দেবে, তখন তুমি কনফিউজ, জুল পার সেকেন্ড এই আবার কোন ইউনিট, এরকম তো দেখি নাই কোনোদিন। আবার বলবেও না যে এটা পাওয়ার, শুধু বলবে, আবার অনেক সময় এইটাও দিবে না, শুধু বলবে 100 জুল অফ ওয়ার্ক ইজ ডান ইন 1 সেকেন্ড। মানে তোমাকে পাওয়ারের ডেফিনিশনটা ইউজ করতে হবে, 100 জুল অফ ওয়ার্ক ইজ ডান ইন 1 সেকেন্ড, তার মানে পাওয়ার হচ্ছে 100 ওয়াট, তাই না? বিকজ হাউ মাচ ওয়ার্ক ইজ ডান ইন 1 সেকেন্ড, ওটাই তো পাওয়ার। The question বলো 100 joule of work is done per second in 1 second, এটাই পাওয়ার 100 ওয়াট, তাই না? যখন মিলিসেকেন্ড লাগে, হ্যাঁ তখন হচ্ছে মিটার যুক্ত সেকেন্ড। হ্যাঁ আচ্ছা, এবার তুমি আসো, আমরা পাওয়ারের সাথে ফোর্স আর ভেলোসিটির একটা রিলেশনশিপ আছে, সেটা আমরা ডিরাইভ করব, এটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট জানতে হবে। দেখো পাওয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ার্ক ডান বাই টাইম টেকেন, isn't it? আচ্ছা ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা আমরা কি জানি বলতো? ফোর্স মাল্টিপ্লাইড বাই ডিসটেন্স, ফোর্স মাল্টিপ্লাইড বাই বাই টাইম। তাহলে এটাকে আমরা এমন করে লিখতে পারি না, ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স বাই টাইম? হ্যাঁ, ফোর্স বাই টাইম ইনটু ডিসটেন্স, এটাও লিখতে পারি, কেন পারবো না? অবশ্যই পারবো, কিন্তু ফোর্স বাই টাইম দিয়ে আসলে কোনো ইউনিট হয় না। তাহলে আবার ডিসটেন্স বাই টাইম মানে কি বলতো? ভেলোসিটি। তাহলে পাওয়ার ইকুয়ালস টু ফোর্স ইনটু ভেলোসিটি, পাওয়ার ইকুয়ালস টু কি? ফোর্স ইনটু ভেলোসিটি। আচ্ছা তাহলে পাওয়ার তো হচ্ছে ওয়ার্ক ডান, তো ওয়ার্ক ডানটা করে কে? ড্রাইভিং ফোর্স। ওয়ার্ক ডানটা করে কে? ড্রাইভিং ফোর্স। তাহলে এখানে এই যে এফ, এই এফটা হচ্ছে এখানে ড্রাইভিং ফোর্স, মনে রাখতে হবে। দিস ইজ নট এনি ফোর্স, এটা যে কোনো ফোর্স না, এই এফটা কি ফোর্স এখানে? ড্রাইভিং ফোর্স। দিস ইজ নট রেজাল্টেন্ট ফোর্স, দিস ইজ নট ফ্রিকশনাল ফোর্স, দিস ইজ নট এনি ফোর্স, এটা হচ্ছে ড্রাইভিং ফোর্স, মনে রাখতে হবে। তাহলে when you are using power equals to force into velocity, what is the force? Driving force. ঠিক আছে কিনা? আচ্ছা আমরা সুন্দর করে মাথা রাখে তাই দেবে ওয়ার্ক এর যে পাওয়ার, আমাদের ম্যাথমেটিক্স গুলো হয়ে যাবে। আমরা এই উইকে ডিফরমেশন অফ সলিড আমরা শেষ করব। ওকে, এবার তুমি আসো, আমরা এখন পড়ব এফিশিয়েন্সি। এফিশিয়েন্সিটা কি, বা এফিশিয়েন্সির মেজারমেন্টটা কি? হোয়াট ইজ দ্য মেজারমেন্ট, or what does efficiency express? Efficiency tells you that, ধরো আমি তোমাকে $100
লেসন দিলাম। কত টাকার লেসন? 100 টাকার লেসন। মানে আমি যতটুকু তোমাকে লেসন দিয়েছি অতটুকু প্রাইস হচ্ছে 100 টাকা। এখন আমি যখন এক্সাম নিয়েছি, তুমি আমাকে কত মার্ক রিটার্ন দিতে পেরেছো, ইউজফুলি তুমি আনসার করতে পেরেছো, দ্যাট ইজ এফিসিয়েন্সি। যে আমি একটা সিস্টেমে 1000 জুল এনার্জি আমি ইনপুট দিলাম, তো হাউ মাচ নেসেসারি আউটপুট, মানে রিকোয়ার্ড আউটপুট আই হ্যাভ গট, কতটুকু পেলাম। এখন নেসেসারি আউটপুট বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি? এটা একটা ডিমান্ড। যেমন আমি তোমাকে বলি, তোমাকে তো জানো না যে এখন তো বাসায় কেউ ফিলামেন্ট ল্যাম্প ইউজ করে না, সবাই তো এই যে এনার্জি বাল্ব, টিউব লাইট এগুলো ইউজ করে। আমি কিন্তু এখানে ফিলামেন্ট ল্যাম্প ইউজ করি, কিন্তু সেটা লাইট জ্বালানোর কাজে না, না পানি হিট দেওয়ার কাজে। আর কি করার কাজে? ওয়াটারকে হিট দেওয়ার কাজে। ঠিক আছে কিনা? কেন তুমি বলতে পারো স্যার কেন? কারণ আমি তোমাকে বলি, ধরো এটা লাইট বাল্ব, ফিলিপস বাতি। তো এই লাইট বাল্বে যদি 100 জুল ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দেওয়া হয়, if the light bulb is given 100 joule electrical energy, then this light bulb gives you only 10 joule of light energy. What joule? 10 joule of light energy. ঠিক আছে? And 90 joule of heat energy. 90 joule of কি বলো? ঠিক আছে কিনা? তাহলে if I demand, আমার যদি লাইট অবটেইন করার ডিমান্ড হয়, তাহলে আমি কত জুল পাবো? 10 জুল, তাই না? দিচ্ছি 100, পাচ্ছি 10। তাহলে if this energy is my demand, then this is the energy I'm getting and 90 is wasted. But if I demand heat energy, then if this is my demand, then I'm getting 90 joule, only 10 joule is wasted. এই জন্য আমি ফিলামেন্ট ল্যাম্প এখন ইউজ করি, কিন্তু লাইট জ্বালানোর কাজে হিটার হিসেবে ইউজ করি, ওয়াটার হিটিং। গরমকালে এই যে হিটার গুলো আছে ওয়াটার হিটার, ওগুলো ইউজ না করে এটা ইউজ করি কম খরচায়। খুব সহজ। লাইট বাল্বের গ্লাস পোর্শন যেটা অতটুকু পানির মধ্যে ডুবাই, আর মেটাল পার্টটা উপরে। না ওই যে গ্লাস পার্ট, হ্যাঁ না তো আবার সমস্যা ছিল। এজন্য জাস্ট এই গ্লাস মানে কাচের পার্টটা পানির মধ্যে ডুবাই, আর মেটাল পার্টটা পানির উপরে থাকে, ওটা পানির মধ্যে ডুবাই। না ওটুকু আবার টেপ দিয়ে পেঁচে কি, মানে ওর গায়ে যেন পানি না লাগে, এটাই। এই জন্য আমি যদি লাইট এনার্জি হিসেবে বাল্বটাকে ইউজ করতে চাই, তাহলে দিস বাল্ব ইজ অনলি হাউ মাচ এফিশিয়েন্ট? দিচ্ছি 100, পাচ্ছি 10, তাহলে কত এফিশিয়েন্ট? অনলি 10% efficient. If I demand light energy from this filament lamp, but if I demand heat energy from the filament lamp, তাহলে আমি দিচ্ছি 100, পাচ্ছি 90, the light bulb is 90% efficient. নর্মাল যে কোনো হিটার থেকে লাইট বাল্ব অ্যাজ আ সোর্স অফ হিট আরো বেশি এফিশিয়েন্ট। নর্মাল যে হিটার গুলো পাওয়া যায় পানির মধ্যে ডুবাই দেয়, ওরা 60%, 70%, 80% এফিশিয়েন্ট। ওর থেকে লাইট বাল্ব আরো বেশি এফিশিয়েন্ট as source of heat, as a source of
heat. Light bulb is more efficient. এজন্য আমি ফিজিক্স ইউজ করছি, ঠিক আছে কিনা? তাহলে এফিশিয়েন্সি বলে দিই, efficiency is the total input আর উপরে হচ্ছে required output। কারণ আমি তো জানি না যে তোমার কি ডিমান্ড, এটা কি আমি জানি? তুমি কি লাইট চাচ্ছ না হিট চাচ্ছ, এটা তো তুমিই জানো যে তোমার কি, তাই না? এখন তুমি যদি মনে করো যে না স্যার আমি তো ঘরে লাইট জ্বালাবো, তো ঠিক আছে, তাহলে এটাই তোমার ডিমান্ড। তার মানে তোমার ডিভাইসের এফিশিয়েন্সি খুবই কম, বিকজ ইউ আর ডিমান্ডিং লাইট। বাট আমি যদি বলি যে না আমার তো হিট এনার্জি দরকার, আমি বলবো যে আমার ডিভাইসের এফিশিয়েন্সি অনেক বেশি। কেন? কারণ হিট 90% এফিশিয়েন্ট। তাই যত রকম এনার্জি আউটপুট হবে, তুমি যেটা রিকোয়ার্ড, মানে তোমার যেটা ডিমান্ড, সেটাই হচ্ছে দ্য রিকোয়ার্ড আউটপুট, আর বাকিটা ওয়েস্টেড। এখন তোমার কোনটা ডিমান্ড সেটা তুমি জানো, এটা তো আমি জানি, তাই না? কোয়েশ্চেনে যদি বলে যে ফিলামেন্ট ল্যাম্প ইজ ইউজড টু অবটেইন লাইট এনার্জি, তাহলে বলতো কোয়েশ্চেন ডিমান্ড করছে কোনটা? লাইট এনার্জি। তাহলে ওয়েস্টেড কোনটা? হিট এনার্জি। কিন্তু আমি যদি মকে কোশ্চেন করি, আমি বলবো যে লাইট বাল্ব ইজ ইউজড অ্যাজ এ সোর্স অফ হিট এনার্জি, তখন কোশ্চেন ডিমান্ড করছে কোনটা? হিট এনার্জি। তখন তাহলে ওয়েস্টেড কোনটা? লাইট। এটা হচ্ছে ইনপুট। তাহলে আমরা বলতে পারি এনার্জি ইনপুট ইজ ইকুয়ালস টু এনার্জি রিকোয়ার্ড আউটপুট প্লাস এনার্জি ওয়েস্টেড। এনার্জি ওয়েস্টেড, কি তাই না? টোটাল এনার্জি আমরা যা ইনপুট দিব তার কিছুটা ইউজ হবে আমাদের ডিমান্ড ফুলফিল করার জন্য, আর কিছুটা ওয়েস্টেড হবে। তাই না? 100 equals to 10 plus 90 or 90 plus 10। এখন রিকোয়ার্ড কোনটা? এটা কি ফিক্সড কোনো কিছু আছে নাকি যার যার ডিমান্ড? যার যার ডিপেন্ডস, তাই না? তারপরে যে এসি, এই এসিটা ইট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ হিটার, গরমকালে হবে, শীতকালে, তাই না? and this is আচ্ছা আমি এখানে ইউজ করে দেখিনি যদিও, তারপরে আন্দাজেই বলছি যে it is good, it is highly efficient as a heater than a room heater। কারণ রুম হিটারের জন্য, রুম হিটারের মধ্যে অনেক মোটা মোটা কয়েল থাকে, অনেক এনার্জি কনজিউম করে। এসির মধ্যে অত মোটা কয়েল থাকে। এই হচ্ছে এফিশিয়েন্সি। তাহলে এফিশিয়েন্সি ফর্মুলা হচ্ছে রিকোয়ার্ড এনার্জি আউটপুট ডিভাইড বাই ইনপুট ইনটু কত? এই হচ্ছে দ্য ফর্মুলা অফ এফিশিয়েন্সি। ব্যাস। এখন এইটাতে শুধু এনার্জি হবে তা না, দেখো আমি যদি এখানে এনার্জি লিখিনি, আমি শুধু লিখেছি ইনপুট আর আউটপুট। এটা এনার্জিও হতে পারে, এটা পাওয়ারও হতে পারে, হ্যাঁ, বিকজ পাওয়ার ইজ অলসো এনার্জি ইন 1 সেকেন্ড, বাট এনার্জি, তাই না? সো দিস ক্যান বি এনার্জি, মানে both of this can be either energy or both of this can be কি পাওয়ার। ঠিক আছে কিনা? আমি আবার বলছি, এফিশিয়েন্সি ক্যালকুলেট করার সময় both of these can be energy or both of these can be power. Efficiency has got no units, কেন? কারণ numerator and denominator same type of quantities, so quantities cancel out, है ना? Unit cancel out, that's why efficiency has no units। ঠিক আছে কিনা? ব্যাস, ওয়ার্ক ইউনিট পাওয়ার আমাদের শেষ।
এই তো 5টা চ্যাপ্টার হয়ে গেল, আর বাকি আছে আমাদের 6টা। তো এই উইকে 8টা শেষ করে দিব, তারা আর বাকি থাকবে 5টা। হ্যাঁ সালমান বলো, বুঝতে